So, వాయిస్ క్లియర్ వచ్చిందా? వర్షం పడుతుంది, నెట్ కొద్దిగా అటు ఇటు అవుతుంది. చూద్దాం. చూద్దాం. ఏమన్నా నాయిస్ కంప్రెసర్ ఉంది కదా. ఒకసారి దానిలో బ్యాక్ చేసి సౌండ్ వచ్చింది. చూడండి, చిన్న స్ట్రీమ్ స్టేటస్ పూర్ ఉంది ఈరోజు. ఒకసారి హాయ్ పెట్టండి క్లాస్లో మీ వద్ద. ఈరోజు చైర్ కూడా లేదు చిన్నది. చెప్పిన పైసలు కూడా లేవు. ఏంటండి బాగాలేదు. కొత్త ల్యాప్టాప్ వచ్చిందా అంత అయింది.
ఇది సాల్వ్ చేశారా చిన్న? సాల్వ్ చేసామని అంటే చెప్పను, లేదంటే డిస్కస్ చేస్తా. అవసరం ఉంటుంది. వస్తుందా? ఏదో ఒకటి చెప్పండి చిన్న. సాల్వ్ చేయలేదంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఆల్రెడీ 10 minutes అయింది చిన్న. మీ రిప్లై కోసం వెయిట్ చేసే లోపు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తా. This is the simply supported beam subjected to UDL throughout the length. What is the total load? WL is the length of the beam is L. So what are the reactions? Symmetric loading. Therefore W L by 2. Therefore reaction is equal to W L by 2. Reaction is equal to W L by 2. See, చూడండి. చూడండి చిన్న. I am considering a reference line where shear force is 0 and write the equation. Slope of shear force diagram is equal to intensity of loading. Here intensity of loading is constant and acting downward. Therefore slope also should be constant. See, as there is a upward point load, therefore shear force diagram should rise by WL by 2. If you consider this is the center of the beam. See, check here, look at here. Sorry, Chinna, 1 minute. This is the upward rise. So from this point onwards, the slope of the shear force diagram should be constant.
See, constant slope means the shear force diagram should be inclined straight line. See children, look at here. This is W per meter, W L by 2, W L by 2. See, let us calculate the shear force at the center at a distance of L by 2. Shear force at a distance of L by 2. Shear force is nothing but algebraic sum of transverse forces acting either left of the section or right of the section. We always prefer coming from left to right. See, what are the forces acting on left side? This is the one point load which is acting upward, so I am taking it as plus W L by 2 minus, because this point load is acting downward, therefore I consider minus W into what is the length of the load, W L by 2. Therefore shear force at a distance of L by 2 should be 0. Therefore shear force will become 0 at a distance of L by 2. See, let us this point A and assume this is point B. See, at the point B, WL by 2 is acting upward, so therefore a sudden fall of WL by 2. Already this is WL by 2. This is minus WL by 2 and plus WL by 2. Finally, we will reach to 0. This is the shear force diagram. Let us see bending moment diagram. చిన్న క్లియర్గా వస్తుంది వీడియో, నెట్వర్క్ స్లో ఉంది. ఒకసారి మెన్షన్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో. Definitely bending moment at A should be 0 and bending moment at B should be 0 because A and B are roller and hinge supports. See, now I will calculate the bending moment at the center. See, let us calculate bending moment at the L by 2. See, this is WL by 2. I am considering sagging as positive, hogging as negative. Therefore, plus WL by 2 into what is the perpendicular distance L by 2 minus this load you will try to call hogging bending moment. Therefore, total load WL by 2, it will act at the center. Therefore, L by
4. Finally, we are going to get WL square by 4 minus WL square by 8. Finally, we are going to end up with WL square by 8. Bending moment at L by 2. See, Jina, bending moment here is WL square by 8. See how variation is coming. Slope of bending moment diagram is equal to shear force. See how shear force is varying. Shear force is decreasing. Shear force is decreasing, 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 and becoming 0. So slope also should decrease. So slope అనేది ఈ షియర్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కడైతే వాల్యూ హై ఉందో అక్కడ యూ డ్రా వన్ వర్టికల్ లైన్. షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ ఎక్కడైతే తక్కువ ఉందో అక్కడ యూ డ్రా వన్ హారిజాంటల్ లైన్ అండ్ యూ ట్రై టు జాయిన్ దీస్ టూ. See finally what is happening here, shear force is increasing, shear force is increasing, increasing. So ekkadaithe takku undo akkada you draw one horizontal line. See here shear force value is high, so I am drawing one vertical line. So now join the horizontal and vertical. మీకు డౌట్ రావచ్చు, అన్న ఇలా కూడా జాయిన్ చేయొచ్చు కదా అని. ఇలా కూడా జాయిన్ చేయొచ్చు కదా అని డౌట్ రావచ్చు. మనం ఏవైతే ఇక్కడ లైన్స్ డ్రా చేసామో, ఇక్కడ వర్టికల్ లైన్, ఇక్కడ హారిజాంటల్ లైన్, ఈ టూ లైన్స్కి టాంజెన్షియల్గా డ్రా చేయాలి. టాంజెన్షియల్గా డ్రా చేయాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఏ పర్పెండిక్యులర్. ఇట్లా పర్పెండిక్యులర్గా డ్రా చేయకూడదు. ఇలా ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది, పర్పెండిక్యులర్ అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ ఐ డ్రా లైక్ దిస్, so it will also become perpendicular. It will also become perpendicular. It should not become perpendicular. It should be always tangential అనమాట. ఒక వర్టికల్ లైన్, ఒక హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటే చిన్నగా, అవి రెండు కర్వ్ అనేది ఆ రెండిటికి టాంజెంట్ లాగా మీట్ అవ్వాలన్నమాట. సో అలా డ్రా చేసుకోవాలి. See here shear force is positive, therefore graph is rising. Here shear force is negative, therefore graph is falling. See, when shear force is negative, slope should, that is nothing but falling curve. When shear force is positive, curve should rise. Therefore here curve is rising, and in this zone curve is falling. This is the shape of the shear force diagram for simply supported beam subjected to UDL. నా హోంవర్క్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు చేయాలి చిన్న. See, look at here how we are going to solve this. See, Jina, here one reaction, vertical reaction will develop. This load V is trying to cause a movement in clockwise direction. Therefore, reaction is going to develop to oppose the clockwise movement, which will be in anti-clockwise direction. This is anti-clockwise, and this load is trying to cause clockwise movement. See here, sum of vertical force sigma Fy is equal to 0. Downward force must be equal to upward force. What is the upward force? VR. What is the downward force? What is the total load? Half into length into intensity of loading. Therefore, W L by 2. Therefore, vertical reaction is equal to W L by 2. And consider
moment at B is equal to 0. If you consider the moment, say this is clockwise moment. Therefore, what is the total load? Half into WL into what is the perpendicular distance? This total load will act at CG. So this will be at a distance of L 2L by 3. This will be at a distance of L by 3. Therefore, perpendicular distance is 2L by 3. 2 will get cancelled. Finally, you are going to get W L square by 3. Sorry, minus. What is the moment? Why I am considering minus? Reaction is in anti-clockwise direction. Therefore, MR is equal to 0. So, moment reaction is equal to 2 will get cancelled. You will end up WL square by 3. So, this value is WL square by 3. See how I am going to draw shear force and bending moment diagram, and how I am going to decide the shape of shear force and bending moment diagram. Let us consider a reference line where shear force is 0 and write the equation. Slope of shear force diagram is equal to intensity of loading. Here intensity of loading is increasing uniformly. So intensity of loading is increasing uniformly. Slope also should increase uniformly. So now the point load vertical reaction is acting. Therefore, there will be upward rise of W L by 2 WL by 2, and shear force at the free end should be 0. The curve should start here and end here, but what is the shape? See, for uniformly varying load, shape of the shear force diagram is second degree parabola, and shape of the bending moment is third degree parabola. So parabola will come into the picture. At the end of the class today, ఈరోజు క్లాస్ ఎండ్లో నేను ఈరోజు చెప్తా చిన్న సెకండ్ డిగ్రీ కానీ థర్డ్ డిగ్రీ ఎలా వచ్చింది ఏంటనేది. యూ జస్ట్ నౌ లిసన్ ద థింగ్స్. చూడండి ఏమవ్వాలా, మనకి స్లోప్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో హియర్ షియర్ ఫోర్స్, హియర్ లోడ్ ఈజ్ 0, హియర్ లోడ్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. సో ఎక్కడైతే లోడ్ అనేది తక్కువ ఉందో అక్కడ యూ డ్రా వన్ హారిజాంటల్ లైన్, అండ్ ఎక్కడైతే మనకు లోడ్ ఎక్కువ ఉందో యూ డ్రా వన్ వర్టికల్ లైన్ అండ్ ట్రై టు డ్రా ద కర్వ్ సచ్ ద, ఇవి రెండింటికి టాంజెంట్ లాగా కర్వ్ అనేది డ్రా చేయాలి. చూడండి టాంజెంట్ అంటే ఎలా వస్తుంది, అంతే కదా చిన్న. దిస్ ఈస్ ద second degree parabola. Second degree parabola. See here there is a possibility we can draw like this also. ఇలా కూడా డ్రా చేయొచ్చు. సో ఇలా డ్రా చేస్తే చూడండి ఏమవుతుంది, it is becoming perpendicular. Here it is becoming perpendicular. So it is not allowed. So the curve should be tangential to the small lines which we are drawing at B and A. చూడండి నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేస్తాను. Here what is the bending moment? WL square by 3, which is acting in anti-clockwise, or see which is acting in anti-clockwise direction. Therefore bending moment diagram should drop suddenly. So I am considering a sudden drop of WL square by 3, and bending moment at A should be 0. See what is happening to shear force here. Shear force is decreasing. Curve is not proper. Shear force is decreasing. Shear force is decreasing. When shear force is decreasing, slope of bending moment diagram also should decrease. So let us draw two lines, small lines. Here shear force value అనేది ఏంటి, మనకి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి డ్రా వన్
వర్టికల్ లైన్. ఇక్కడ షియర్ ఫోర్స్ 0 అయిపోయింది కాబట్టి డ్రా వన్ హారిజాంటల్ లైన్ అండ్ ట్రై టు జాయిన్ దెమ్ tangentially. This is the curve and the variation should be third degree parabola. These are the standard cases, China. You try to solve this as a homework. క్యాంటిలివర్ చెప్పా కదా, క్యాంటిలివర్ యూబీఎల్ యూనిఫామ్లీ వేరింగ్ లోడ్ ఎలా డ్రా చేయాలని చెప్పా. మీరు యూ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ యాజ్ ఎ హోంవర్క్ చిన్న. మనం ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చి మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ WL2/3 WL2/9√3 వస్తుంది. ఈ ఎక్కడ వస్తుంది మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఎక్కడ వస్తుంది ఏంటి అనేది విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో. మనం షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ నుండి లోడింగ్ డయాగ్రాము, బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ నుండి షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రాము, లోడింగ్ డయాగ్రాము ఎలా డ్రా చేయాలి, ఇంకొకటి మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తా చిన్న. యూ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ హోంవర్క్. చూడండి ఏమైంది, ఎక్కడైతే షియర్ ఫోర్స్ 0 అయిందో, wherever the shear force is 0, the bending moment value may be maximum or minimum. Here the bending moment value is maximum. చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ కూడా ఏమైంది, షియర్ ఫోర్స్ అనేది 0 అయింది. చూడండి బెండింగ్ మూమెంట్ మ్యాక్సిమం. బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది మ్యాక్సిమం అవ్వచ్చు, మినిమం అవ్వచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఏమైంది మ్యాక్సిమం అయ్యింది. చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది, షియర్ ఫోర్స్ అనేది 0 అయింది. షియర్ ఫోర్స్ 0 అయింది, బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది మ్యాక్సిమం ఉంది. ఇక్కడ చూడండి షియర్ ఫోర్స్ 0 అయింది, బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూ అనేది మినిమం ఉంది. కాబట్టి షియర్ ఫోర్స్ 0 అనే చోట బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూ అనేది మ్యాక్సిమం అయినా ఉండొచ్చు, మినిమం అయినా ఉండొచ్చు. ఈ కండిషన్స్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం చిన్న. నౌ యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ అనమాట. షియర్ ఫోర్స్ 0 అనే చోట బెండింగ్ మూమెంట్ మ్యాక్సిమం అయినా ఉండొచ్చు, మినిమం అయినా ఉండొచ్చు అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి. దీస్ ఆర్ ది స్టాండర్డ్ కేసెస్ చిన్న. స్టాండర్డ్ కేసెస్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఒకసారి చెప్తాను నీట్గా, ఒక చోట ఫార్ములాస్ అన్నీ రాసుకోండి. స్టాండర్డ్ కేసెస్ ఏంటంటే క్యాంటిలివర్ బీమ్ subjected to point load at free end, UDL, UVL. You need to remember the bending moment diagrams and shear force diagrams అనమాట. జస్ట్ ఇలా నేను ఎలా చెప్పా, నేనైతే హోల్ ప్రొసీజర్ చెప్పలే. ఇప్పుడు లాస్ట్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్కి హోల్ ప్రొసీజర్ అయితే డిస్కస్ చేయాలి. సింపుల్గా ఎలా డ్రా చేయాలని నేను చెప్పా, అలా మీరు కూడా సింపుల్గా ఎలా డ్రా చేయాలని చూసుకోండి. నెక్స్ట్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ కూడా పాయింట్ లోడ్ అట్ ది మిడిల్ ఆర్ సెంటర్, UDL throughout the beam, UVL throughout the beam. These are the standard cases. You just try to remember maximum bending moment values. గేట్ ఎగ్జామ్లో అయితే ఇవేం అడగడు చిన్న, డైరెక్ట్ ఏం అడగడు. బట్ ఇవి డైరెక్ట్ ఈ కేసెస్ మీద సమ్ ఎగ్జామ్స్, స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ వాటిలో అయితే యూ విల్ గెట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ కేసెస్, స్టాండర్డ్ అండ్ సింపుల్ కేసెస్. వీటన్నిటిని ఒక చోట టేబుల్ వేసి షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రాము, బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ షేపు, షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ షేపు, మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూస్ ఒక చోట రాసుకోండి. ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయితే క్లియర్ అని మెన్షన్ చేయించిన. ఐ విల్ డిస్కస్ ప్రాబ్లమ్స్. చూడండి చిన్న, మీరు ఎవరు రెస్పాండ్ కాలేదంటే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మూవ్ ఫర్దర్. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. అందరు ఉన్నాయి కదా.
నేను కూడా చెక్ చేసి కానీ బాగానే ఉంటుంది ప్రాంతం తీసుకుంటే అంత ఉందా ఫస్ట్ కూడా వచ్చింది రీసెంట్ బర్త్డే రేపు నైటేనా 31st ఆన్లైనా రెండు ఆఫీస్ అంటారు రేపు ఆన్లైన్ మీకు లీవ్ తీసుకుంటారు ముందు కదా లీవ్ తీసుకుంటారు సాటర్డే నైట్ ఉంది చూడండి చిన్న నేను చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది చెప్తాను చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి అబ్జర్వ్ చేయండి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ 1 ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 ఎగ్జాంపుల్స్ వరకు ఉన్నాయి చూడండి త్వరగా చేద్దాము ఏ వెయిట్లెస్ బీమ్ సబ్జెక్టెడ్ టు 2 point loads is shown in the figure 2 point loads ఏమేమి ఉన్నాయి 10 కిలోన్యూటన్ 10 కిలోన్యూటన్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ ఎప్పుడైతే పాయింట్ లోడ్స్ ఉంటాయో అప్పుడు షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్లో దేర్ షుడ్ బి ఏ సడన్ రైజ్ ఆర్ సడన్ డ్రాప్ ఈ రైజ్ వాల్యూ డ్రాప్ వాల్యూ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ లోడ్ చూడండి ఇక్కడ 1 మీటర్ దగ్గర ఒక ఇటువైపు నుంచి రావండి లెఫ్ట్ నుండి రావండి 1 మీటర్ దగ్గర అప్వర్డ్ పాయింట్లో 10 కిలోన్యూటన్స్ యాక్ట్ అవుతుంది చూడండి ఇదేమైంది డౌన్వర్డ్ డ్రాప్ వచ్చింది డ్రాప్ షుడ్ బి లోడ్ అనేది ఏమవుతుంది అప్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది సో రైజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది లోడ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ అప్వర్డ్ ఫాల్ ఎప్పుడు వస్తుంది లోడ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్ ఎప్పుడు వెన్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ కానీ ఇక్కడ ఏమైంది షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అనేది ఫాల్ సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ది ఆప్షన్ చూడండి నెక్స్ట్ ఈ ఆప్షన్లోకి రండి బి ఆప్షన్లో ఇక్కడ ఏమైంది రైజ్ అయింది ఎంత రైజ్ అయింది 10 రైజ్ అయింది సో దేర్ మే బి ఏ ఛాన్స్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ కూడా ఏమైంది రైజ్ అయింది వాట్ ఈస్ ద రైజ్ దిస్ ఈజ్ 5 కిలోన్యూటన్స్ దిస్ ఈజ్ 5 కిలోన్యూటన్స్ టోటల్ 10 కిలోన్యూటన్స్ అనేది రైజ్ అయింది సో దేర్ మే బి ఛాన్స్ చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది ఇక్కడ కూడా ఏమైంది 10 కిలోన్యూటన్స్ రైజ్ అయింది సో దేర్ మే బి ఛాన్స్ చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది రియాక్షన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది కదా సో ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇది అప్వర్డ్ అయినా రియాక్షన్ డెవలప్ అవ్వచ్చు డౌన్వర్డ్ అయినా రియాక్షన్ డెవలప్ అవ్వచ్చు సో ఇక్కడ ఏమి ఉండాలి ఇక్కడ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అనేది ఈదర్ రైజ్ ఆర్ ఫాల్ రైజ్ అన్నా అవ్వాలా ఫాల్ అన్నా అవ్వాలి ఈ రెండు అవ్వడం లేదు సో దేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్ ది డి ఆప్షన్ ఆల్సో సో అవర్ ఆన్సర్ మేబీ బిఆర్ సి సో మన ఆప్షన్ ఇప్పుడు ఏమైంది 2 ఆప్షన్స్ని ఎలిమినేట్ చేసేసాం నెక్స్ట్ చూడండి యూ జస్ట్ ఫైండ్ ద రియాక్షన్ చిన్న ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది లెట్ us assume దిస్ ఏ దిస్ బి చూడండి మూమెంట్ అబౌట్ ఏ పాయింట్ ఈజ్ 0 క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ నెగిటివ్ రియాక్షన్స్ ఎప్పుడైతే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో అప్పుడు ఇదే సైన్ కన్వెన్షన్ చిన్న చూడండి మూమెంట్ అబౌట్ ఏ దిస్ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు కాజ్ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ దిస్ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు కాజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ అండ్ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ ద డైరెక్షన్ యాజ్ అప్వర్డ్ ఆర్బి అనేది అప్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను చూడండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్ రాస్తే దిస్ ఈజ్ కాజింగ్ క్లాక్ వైజ్ 10 into what is the perpendicular distance 3 minus this 10 kilonewton is causing anti-clockwise so therefore 10 into 1 minus RB is also causing anti-clockwise so therefore RB into 4 is equals to 0 so 30 minus 10 is equal to RB into 4 here you will get 20 and it will get cancelled 5 times therefore RB is equal to 5 kilo Newton so here RB ఎంత 5 కిలో న్యూటన్స్ చూడండి RA కావాలంటే ఏంటి యూ రైట్ అప్వర్డ్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్స్ టు అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ సింపుల్గా చూడండి ఈ 10 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఆర్బి అనేది అప్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుందంటే ఆర్ఏ అనేది డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవ్వాలా అది ఎంత 5 కిలో న్యూటన్స్ ఈ 10
ఈ 10 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఈ 5 అప్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ 5 డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతే టోటల్ నెట్ ఫోర్స్ అనేది 0 అయిపోతుంది. కాబట్టి 5 కిలోమీటర్స్ డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ చూడండి షియర్ ఫోర్స్ ఏమైంది, డౌన్వర్డ్ 5. ఇక్కడ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది, 10 కిలో న్యూటన్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. డౌన్వర్డ్ ఎంత ఉండాలి డ్రాప్, ఓన్లీ 5 కిలో న్యూటన్స్ డ్రాప్ ఉండాలి. సో బి ఈజ్ నాట్ అవర్ ఆన్సర్, సి ఈజ్ ఆన్సర్. లెట్ అస్ చెక్ హౌ బి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. బి ఎలా మన ఆన్సర్ అనేది కంప్లీట్గా షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి చూద్దాం. చూడండి కంప్లీట్గా డ్రా చేసి వచ్చినాయి. ఎలా ఎలిమినేట్ ఆన్సర్ ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలని చెప్పా. ఇక్కడ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది, 5. సారీ, దిస్ ఈజ్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్ హియర్. ఫైవ్ కిలో న్యూటన్స్ డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది. 10 కిలో న్యూటన్స్ అప్వర్డ్, 10 కిలో న్యూటన్స్ డౌన్వర్డ్ అండ్ 5 కిలో న్యూటన్స్ upward. చూడండి షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్. How I am going to draw. ఆన్సర్ అయితే సి చిన్న మనం ఈజీగా పిక్ చేసేసి. సో కంప్లీట్గా ఎలా డ్రా చేయాలో చూద్దాం. షియర్ ఫోర్స్ అనేది ఏమవుతుంది, డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో సారీ, రియాక్షన్ అనేది ఏంటి, డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది అంటే నెగిటివ్. ఏంటిది, పాయింట్ లోడ్. సో దేర్ ఫోర్ సడన్ డ్రాప్ 5 కిలో న్యూటన్స్. సో దెర్ ఈజ్ నో పాయింట్ లోడ్. లెట్ అస్ సే ఏ బి సి డి. ఏకి సికి మధ్యలో నో లోడ్ అనేది లేదు కాబట్టి షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ షుడ్ రిమైన్ హారిజాంటల్. చూడండి సి దగ్గర ఏమవుతుంది, 10 కిలో న్యూటన్ పాయింట్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఏంటి, అప్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ రైజ్, సడన్ రైజ్. చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ 5 అండ్ ఇట్ విల్ రైజ్ ప్లస్ 5 రైజ్ అవుతుంది. చూడండి సి టు డి నో లోడ్, సో హారిజాంటల్. చూడండి 10 కిలో న్యూటన్స్ డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సడన్ డ్రాప్ 5. This is 5. This is up to here 5 and again it is dropping 5. Total 10 డ్రాప్ వచ్చింది. ఇక్కడ అంతే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు దిస్ ఇస్ 0 రెఫరెన్స్. సో దిస్ ఈజ్ 5 అండ్ దిస్ ఈజ్ 5. టోటల్ 10. చూడండి నో లోడ్ బిట్వీన్ డి టు బి, సో హారిజాంటల్. సడన్గా 5 కిలో న్యూటన్స్ పాయింట్ లోడ్ ఉంది కాబట్టి దేర్ షుడ్ బి సడన్ ఫాల్. ఎందుకు, అప్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సడన్ fall and become 0. This is the shape. This is option C. See china example 2. Options ఎలా eliminate చేయాలి. First, the simply supported beam shown below is subjected to clockwise movement at M. This is clockwise and 2 counter clockwise movement. This is anti-clockwise. This is anti-clockwise. Acting at point B and C respectively. Which one of the following is the correct bending moment diagram? He is asking bending moment diagram. చూడండి ఆప్షన్స్ ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఫస్ట్, సో ఏ దగ్గర ఏమి ఉండాలా, క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ కాబట్టి సడన్ రైజ్ ఉండాలా. బి దగ్గర ఏంటి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి సడన్ ఫాల్ ఉండాలా. సి దగ్గర యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి సడన్ ఫాల్ ఉండాలా. చూడండి ఏ దగ్గర వీడు ఆపోజిట్లో డ్రా చేశాడు చిన్న. సో ఈ కన్సిడర్డ్ డౌన్వర్డ్, ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ ఉంది కదా, రెఫరెన్స్ లైన్కి కింద ఉండేది పాజిటివ్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాడు, పైనది నెగిటివ్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాడు, ఆపోజిట్ చేశాడు అంతే. చూడండి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ మనం ఇంతకుముందు ఏం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం, అప్వర్డ్ పైన ఉన్నది పాజిటివ్ అనుకున్నాం, కిందకు వస్తే నెగిటివ్ అనుకున్నాం, కానీ ఇక్కడ ఆపోజిట్ అయింది. చూడండి ఏ దగ్గర సడన్ రైజ్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద రైజ్, రైజ్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎం. ఇక్కడ ఫాల్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 2m. ఇక్కడ ఫాల్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎం. రైజ్ అనేది ఎం ఉంది, ఇక్కడ ఎం ఉంది, ఇక్కడ ఎం ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, 0 అయింది. సో ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్ ద డి ఆప్షన్. నో లెట్ us చెక్ అట్ ద బి దగ్గర ఏమి ఉండాలా, ఫాల్ ఉండాలా. చూడండి సడన్ ఫాల్, వాట్ ఈస్ ద ఫాల్ వాల్యూ, 2m. సో ఇట్ మే బి అవర్ ఆప్షన్. ఏ అనేది మనం ఆన్సర్ అయ్యి ఉండొచ్చు. సో లెట్ us చెక్ బి ఆప్షన్. బి ఆప్షన్ దగ్గర ఏమైంది, దెర్ ఈజ్ ఏ
సడన్ ఫాల్ ఉంది చూడండి. కరువు ఇలా 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 మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎం నుంచి ఎంకి మూవ్ అయింది అంటే టోటల్ వాట్ ఈస్ ద డ్రాప్ 2m. సో 2m ఉంది కాబట్టి దేర్ మే బి పాసిబిలిటీ. సి హియర్ ఆల్సో ఇక్కడ చూడండి ఏమైంది, సి చిన్న హియర్ ఇట్ ఈస్ సడన్ ఫాల్, దిస్ ఈజ్ సడన్ ఫాల్, this is also sudden fall. Here this is the sudden rise. ఎందుకు నెగిటివ్ అప్వర్డ్ సైడ్ది నెగిటివ్ ఉంది, నెగిటివ్ నుండి పాజిటివ్కి వచ్చిందంటే ఏంటి దాని మీనింగ్, కర్వ్ అనేది రైజ్ అయింది. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది, ఫాల్ అవ్వాలి. హియర్ ద కర్వ్ ఈజ్ రైజింగ్. సి హియర్ నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్కి వచ్చిందంటే ఏంటి, కర్వ్ అనేది రైజ్ అయింది. సో సి ఈజ్ నాట్ అవర్ ఆప్షన్. సో నేనేంటి 2 ఆప్షన్స్ని ఎలిమినేట్ చేసేసాడు. నౌ ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ టు డిసైడ్ వెదర్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ బి ఈజ్ కరెక్ట్. సో ఏ కరెక్టా బి కరెక్టా అనేది డిటర్మైన్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఫస్ట్ డిటర్మైన్ రియాక్షన్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు డ్రా షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్. దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు డిటర్మైన్ వాట్ ఈస్ ద షేప్. నో నీడ్ టు డ్రా కంప్లీట్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ చిన్న, జస్ట్ యూ అబ్జర్వ్ ద థింగ్స్. హియర్ మూమెంట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ m, here 2m, here m. చూడండి this m is acting clockwise, this is acting anti-clockwise. So this m and this m will be counteracted. Then what is the net moment acting on the beam? 2m anti-clockwise. So beam మీద 2m anti-clockwise యాక్ట్ అవుతుంది. సో మనకి రియాక్షన్స్ ఎలా డెవలప్ అవ్వాలంటే ఈ 2m యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో యాక్ట్ అవుతుంది కదా, రియాక్షన్స్ వల్ల మూమెంట్ అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవ్వాలి. సో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రియాక్షన్స్ అనేది దీస్ రియాక్షన్స్ షుడ్ డెవలప్ ఏ మూమెంట్ ఆఫ్ 2m ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో ఈ రియాక్షన్స్ వల్ల 2m అనే మూమెంట్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో డెవలప్ అయిందంటే సో దిస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అండ్ క్లాక్ వైజ్ విల్ గెట్ counteracted. సో కాబట్టి ఏంటి, రియాక్షన్ షుడ్ డెవలప్ ఇన్ దిస్ వే. చూడండి దిస్ ఈజ్ ట్రైయింగ్ టు కాజ్ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద రియాక్షన్? ఐఎమ్ గివింగ్ ది షార్ట్ కట్ చిన్న. ఎప్పుడైతే మనం బీమ్ మీద ఓన్లీ మూమెంట్స్ ఉన్నప్పుడే ఈ షార్ట్ కట్ యూజ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద నెట్ మూమెంట్ యాక్టింగ్ 2m అండ్ యూ డివైడ్ విత్ డిస్టెన్స్. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్? L. సో రియాక్షన్ వాల్యూ ఈజ్ 2m by L and this is 2m by L. If you didn't understand the ఇక్కడ రియాక్షన్స్ ఎలా రాసాను అనేది అర్థం కాలేదంటే చిన్న, యూ జస్ట్ ఫాలో జనరల్ ప్రొసీజర్. మనం మామూలుగా ఏ ప్రొసీజర్ అయితే ఫాలో అవుతామో ఆ ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవ్వండి. చూడండి ఆ ప్రొసీజర్ కూడా చెప్తాను ఒకసారి. ఇక్కడ m యాక్ట్ అవుతుంది, హియర్ 2m m. See, I don't know the reaction, so I am assuming here upward and upward. Let us assume this is RA, this is RB. సో నేను జనరల్ ప్రొసీజర్ చెప్తాను చిన్న, ఇంతకుముందు చెప్పింది అర్థం కాకుంటే యూ జస్ట్ లీవ్ దట్ అండ్ యూ ఫాలో జనరల్ ప్రొసీజర్ అనమాట. చూడండి ఏంటి, లెట్ us కన్సిడర్ మూమెంట్ అబౌట్ ఏ ఈజ్ 0. చూడండి దిస్ ఈజ్ క్లాక్ వైజ్, దిస్ ఈజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, దిస్ ఈజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ and the reaction is also causing anti-clockwise movement. So clockwise movement plus m. What is the anti-clockwise movement? Minus 2m. This is minus m minus rb
into what is the perpendicular distance L. Therefore this m will get cancel. Minus 2m, sorry, minus 2m is equals to RB into L. Therefore RB is equals to minus 2m by L. What is the negative indicates? అసలు నెగిటివ్ ఎందుకు వచ్చిందని చెప్తానండి. నెగిటివ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్న డైరెక్షన్ అనేది రాంగ్. మనం ఏం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం? అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ కాదు, ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో నౌ యూ కన్సిడర్ సిగ్మా Fy is equal to 0. That is downward force equals to upward force. What is the downward? What is the upward force? Ra. What is the downward force? Rb. Ra is equal to Rb. Therefore Ra is equals to 2m by L. 2m by L. 2m by L. నేను సేమ్ ఏం చెప్పేసా, m అనేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ యాక్ట్ అవుతుంది, క్లాక్ వైజ్ యాక్ట్ అవుతుంది, కాబట్టి ఈ రెండు కౌంటర్ యాక్ట్ అయిపోతాయి. దెన్ రిమైనింగ్ ఏముంది? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో 2m ఉంది. ఈ 2mని ఎవరు బ్యాలెన్స్ చేయాలా? రియాక్షన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. రియాక్షన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఏ డైరెక్షన్లో డెవలప్ అవ్వాలా? క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో డెవలప్ అవ్వాలి. ఎంత డెవలప్ అవ్వాలా? 2m మూమెంట్ అనేది డెవలప్ అవ్వాలి. సో ఈ రియాక్షన్ ఏమవుతుందంటే 2m divided by what is the distance between the two reactions, you just divide. సో నీకు ఇలా చేసినా ఒకటే, ఇలా చేసినా ఒకటే, 2m by L అనే వాల్యూ వస్తుంది. చూడండి, సో 2m by L మనకి రియాక్షన్స్ వచ్చేసాయి. చూడండి హియర్ ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ మూమెంట్ అట్ దిస్ పాయింట్, బి దగ్గర మూమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేశానంటే చూడండి ఏమొస్తుంది అనేది. దిస్ ఈస్ కాజింగ్ sagging moment. Therefore plus 2m by L into L by 2. This is also acting clockwise direction. This is also causing sagging moment. Sorry, sagging moment. So I am taking it as positive. Plus m. L 2 will get cancelled. M plus m. 2m. So moment at this section should be 2m. చూడండి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎక్కడ 2m ఉంది? సో దిస్ ఈజ్ ద 2m. హియర్ మూమెంట్ ఎంత ఉంది? ma ఉంది. సో ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్ దిస్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ 2m ఉంది. సడన్గా ఏంటి? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ 2m యాక్ట్ అవుతుంది. సో ప్లస్ 2m మైనస్ 2m ఫైనలీ బికమ్ 0. సో 0 అయిపోయింది. అలా ఎలిమినేట్ చేసేయాలి చిన్న. మనకి ఇక్కడ మూమెంట్ అనేది 2m ఉండాలి, కానీ ఏముంది? ma ఉంది. సో ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్ బి ఆప్షన్ అండ్ అవర్ option is A. So correct option is A. మీకు కంప్లీట్ డయాగ్రామ్ కావాలంటే ఫస్ట్ యూ ఫైండ్ రియాక్షన్స్, దెన్ డ్రా షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అండ్ దెన్ డ్రా బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్. అసలు ఈ మూమెంట్ వాల్యూ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే చూడండి, ఇంకొక మెథడ్ చెప్తా. సో మనకి 2m by L రియాక్షన్స్ డెవలప్ అయ్యాయి. ఇక్కడ m యాక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ 2m, here also m. Let us draw shear force diagram for this case. చూడండి అప్వర్డ్ ఏమైంది? 2m by L యాక్ట్ అవుతుంది. సో there is no point load, there will be no effect of movement on shear force diagram. Therefore I am not considering the movement. I am not considering the movement. Therefore there is no loading between these 2 points. So shear force diagram should remain horizontal. And ఇక్కడ ఏమవుతుంది? పాయింట్లో డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దేర్ షుడ్ బి సడన్ ఫాల్. వాట్ ఈస్ దట్ ఫాల్? 2m by L.
చూడండి షియర్ ఫోర్స్ అనేది ఏమైంది ఇక్కడ కాన్స్టెంట్. షియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఎక్కడ చూసినా వాల్యూ అనేది 2m/L 2m/L 2m/L. వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షియర్ ఫోర్స్. చూడండి షియర్ ఫోర్స్ అనేది కాన్స్టెంట్. సో స్లోప్ ఆఫ్ ది బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ షుడ్ ఆల్సో బి కాన్స్టెంట్. చూడండి ఈ కేసులో అయిపోయింది స్లోపే 0 అయిపోయింది. సో డైరెక్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎలిమినేట్ దిస్ ఆప్షన్ ఆల్సో. ఆల్రెడీ సి ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసాము. ఇప్పుడు జస్ట్ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసి ఏంటి బి ఆప్షన్ కూడా ఎలిమినేట్ చేసాము. ఇక్కడ ఏమైంది స్లోప్ అనేది 0 అయిపోయింది. స్లోప్ అనేది 0 అయిపోయింది కాబట్టి సో ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్ ద బి ఆప్షన్ ఆల్సో. నవ్ రిమైనింగ్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. లెట్ us చెక్. చూడండి ఏ టు బి అనే స్లోప్ అనేది దేనికి కాన్స్టాంట్? స్లోప్ కాన్స్టాంట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది? ఇంక్లైన్డ్ స్ట్రైట్ లైన్. సి మనకి ఇక్కడ ఇంక్లైన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఉందా లేదా? ఇంక్లైన్డ్ స్ట్రైట్ లైన్. స్లోప్ 0 అయ్యింటే మనకి హారిజాంటల్ లైన్ వచ్చేది. సో స్లోప్ 0 అవ్వలేదు కాబట్టి మనకి ఇంక్లైన్డ్ లైన్ రావాలా? సో బి అనే ఆప్షన్ని ఎలిమినేట్ చేసా. ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సి నౌ లెట్ us చెక్ ఎగ్జాంపుల్ 3. The beam shown below is loaded with concentrated clockwise movement of 80 kilonewton meter at point B. The bending moment diagram. So B దగ్గర ఏమన్నాడు? క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ అనేది యాక్ట్ అవుతున్నాడు. అంటే B దగ్గర దేర్ షుడ్ బి ఏ సడన్ రైజ్. బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్లో B దగ్గర సడన్ రైజ్ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద రైజ్? 18 kilonewton per meter. అండ్ ఏ దగ్గర ఏంటి? ఏ దగ్గర మూమెంట్ 0 అవ్వాలి. బి దగ్గర మూమెంట్ 0 అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వదని నేను చెప్తా. సో చూడండి ఏ దగ్గర మూమెంట్ 0 అయింది? 0 0 0. సో ఆల్ ఆర్ ది పాసిబుల్ ఆప్షన్స్. చూడండి నెక్స్ట్ బి దగ్గర సడన్ రైజ్ ఉండాలి. దెర్ ఈజ్ నో సడన్ రైజ్ ఆర్ ఫాల్. రైజ్ లేదు, ఫాల్ లేదు ఈ కేసులో. సో ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్ దిస్ ఆప్షన్. బి దగ్గర చూడండి సడన్ రైజ్ లేదు, ఫాల్ లేదు. సో ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్ దిస్ ఆప్షన్. ఇక్కడ చూడండి ఏమైంది? సడన్ రైజ్. దెర్ ఈస్ సడన్ రైజ్. వాట్ ఈస్ ద రైజ్? టోటల్ రైజ్ అనేది 80 ఉంది. సో దెర్ మే బి ఏ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ సి యాజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. చూడండి మళ్ళీ ఏ దగ్గర ఏమైంది? ఏ దగ్గర కూడా వాట్ ఈస్ ద సడన్ రైజ్ అయింది. సో సడన్ రైజ్ ఎంత రైజ్ అయింది? 80 రైజ్ అయింది. సో దేర్ ఫోర్ దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అయినా, సి అయినా అయ్యొచ్చు, డి అయినా అయ్యొచ్చు. డైరెక్ట్గా నేను ఏంటి ఏ ఆప్షన్ని, బి ఆప్షన్ని ఎలిమినేట్ చేసేసా. ఇప్పుడు సీనా డీనా అనేది డిటర్మైన్ చేయాలంటే నౌ యూ డ్రా షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి చూద్దాం. ఇంకా షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయకుండా మనం చూడొచ్చా? చిన్న see I am assuming upward reactions. This is RA, this is RB. I am considering moment about B should be 0. So reaction calculate చేస్తున్నా కాబట్టి క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ నెగిటివ్, క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్. చూడండి ఏమేమి? దిస్ ఈజ్ యాక్టింగ్ క్లాక్ వైజ్, దేర్ ఫోర్ ప్లస్ 80. This is causing anti-clockwise. What is the value? Minus RB into what is the perpendicular distance? 8 meters. Plus 20 is causing clockwise movement. So I am taking plus 20 into what is the perpendicular distance? 12. Therefore, what is the value you are going to get? 80 plus 20 into 12 is equals to RB into 8. Divide with 8, 80 by 8. Plus 20 into 12 by 8 is equals to RB. This is 10 and 4 5 ja, 4 2 ja, 5 times 2 times 6 times 5 6 ja 30. Therefore RB is equals to 40 kilonewtons. Therefore RB is equal to 40 kilonewtons. Now take downward forces equals to upward forces.
RA is the, see, what are the downward forces? Only 20 kilonewtons. What are the upward forces? RA plus RB. What is the value of RB? 40. If I take this to this side, 20 minus 40 is equals to RA. Finally, you are going to get RA is equal to minus 20 kilonewtons. Minus indicates assumed direction is wrong. Therefore, RA will act downwards. So, upward కాదు, this will act downwards. సో చూడండి B దగ్గర మూమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. So if I calculate the moment at the bending moment at the B, so when I am coming from left to right, up, downward force will always cause hogging bending moment. So I am taking it as minus. What is the value of RA? 20 into 4. So minus 80 kilonewton. So bending moment at B దగ్గర 80 ఉండాలి. ఆల్రెడీ ఏ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేశారు. చూడండి మనకేంటి ఇక్కడ ఏముంది, బి దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది 40 ఉంది, ఇక్కడ 80. బి దగ్గర ఏమైంది, సడన్గా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సడన్గా రైజ్ అవ్వాలి. సో 80 minus 80 plus 80 will give you 0. సో గ్రాఫ్ సడన్లీ ఫాల్స్ టు 0. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, 40నే ఉంది. సో ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్ దిస్ ఆప్షన్. డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో వై మూమెంట్ అట్ ఇక్కడ రోలర్ ఉంది, సి దగ్గర రోలర్ ఉన్నా వై మూమెంట్ ఈజ్ నాట్ బికమింగ్ 0 డ్యూ టు దిస్ 20 kilonewtons. సి 20 kilonewtons అనేది ఏ మూమెంట్ డెవలప్ చేస్తుంది, ఇట్ విల్ కాజ్ హాగింగ్ మూమెంట్. సో వాట్ ఈస్ దట్ మూమెంట్ వాల్యూ? 20 into 4. Therefore 80 kilonewton హాగింగ్ మూమెంట్, దట్ ఈస్ నెగటివ్ మూమెంట్ విల్ యాక్ట్. అందుకే చూడండి మనకి సి దగ్గర ఏముంది, ఇక్కడ సి దగ్గర మనకి నెగిటివ్ 80 kilonewton అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ 3. సో ఒక క్లియర్ థింగ్ ఏం చెప్పచ్చు అంటే, so if a beam is simply supported, this is A, this is B. Moment at A is 0. Moment at B is 0. If same beam becomes overhanging beam gina తీసుకున్నామంటే, this is A, this is B. If it is subjected to some load, in this portion, ఈ పోర్షన్లో లోడ్ ఎక్స్టెండ్, ఇది ఏమంటే ఓవర్ హ్యాంగింగ్ పోర్షన్లో లోడ్ యాక్ట్ అవుతుందంటే మూమెంట్ అట్ బి, సారీ ఇట్స్ నాట్ సమ్మేషన్, మూమెంట్ అట్ బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ బి విల్ బి నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఈవెన్ తో మనకి ఏ దగ్గర బి దగ్గర రోలర్ హింజ్ ఉన్నా కానీ మూమెంట్ అనేది 0 అవ్వదు. ఈ కేసులో 0 అవుతుంది. ఈ కేసులో మూమెంట్ ఎందుకు 0 అవ్వదు అంటే, ఈ ఎక్స్టెండెడ్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎక్స్టెండెడ్ పోర్షన్లో ఉన్న లోడ్ అనేది ఏ దగ్గర బి దగ్గర మూమెంట్ అనేది డెవలప్ చేస్తాయి. దే ఆర్ కాజింగ్ మూమెంట్ అట్ ఏ. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో లోడ్ ఇన్ దిస్ పోర్షన్, ఈ పోర్షన్లో లోడే లేదంటే దెన్ మూమెంట్ అట్ ఏ ఈజ్ 0. మూమెంట్ అట్ ఏ ఈజ్ 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పోర్షన్లో కూడా ఏం లోడ్, నో లోడ్ ఇన్ దిస్ ఈ రీజన్లో అసలు లోడే లేదంటే దెన్ బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ బి విల్ బి ఆల్సో 0. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎగ్జాంపుల్ 3. See China, very 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 important model. Important model China. Already నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగా మిమ్మల్ని, వై మూమెంట్ ఈజ్ 0 అట్ ద ఇంజ్ అనేది ఎవరైనా సెర్చ్ చేశారో లేదో, స్టిల్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద టైమ్. యూ గో త్రూ గూగుల్ ఆర్ యూట్యూబ్, ఏదో దాంట్లో చూడండి, చెక్ చేసి చూడండి, ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. See what is asking, a beam ABCD with simple supports A, B and D and an internal hinge at C is subjected to load as shown in the figure. The reaction at the middle support. He is asking the reaction at the middle support.
చూడండి ఏమేమి లోడ్స్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి. కన్సిడర్ ద లోడ్స్. ఇక్కడ 20 కిలో న్యూటన్, ఇక్కడ 20 కిలో న్యూటన్, and this is the hinge. This is the internal hinge. చూడండి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత, 2 meters, 2 meters, 1 meter, 1 meter, and this is also 1 meter. And he is asking the reaction E R B దగ్గర what is the reaction he is asking. Let us assume reaction here RA, ఇక్కడ RC అనుకోండి. Now let us take moment about the hinge, internal hinge 0. See మనకి internal hinge దగ్గర moment అనేది 0 అవుతుంది. So I am considering the moment at internal hinge is equal to 0. Clockwise moments is equal to anti-clockwise moment. This is the internal hinge. This 20 kilonewton will cause, see this 20 kilonewtons will cause clockwise movement. This reaction will cause anti-clockwise movement. So 20 into 1 is equals to RC into 2. This is the total perpendicular distance. 2 times and 1 time. Therefore RC is equal to 10 kilonewton. So మనకు RC వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 10 kilonewtons వచ్చింది. Now చూడండి now let us take moment about A. Now let us take moment about A moment with respect to A అనేది moment 0 చేసామంటే clockwise movements equals to anti-clockwise movements. చూడండి this 20 Newton is causing clockwise, this is also causing clockwise, this will cause anti-clockwise. See plus 20 into 2 plus 20 into 2 to 4 5 6 is equals to what are the anti-clockwise movement, RB into what is the perpendicular distance 2 to 4 plus what is the RC into what is the perpendicular distance 2 to 4 5 6 7. Therefore what is this total value, 120, this is 40, and what is the RC value, 10. So 160 minus 70 by 4 is equals to RB. చూడండి ఏమవుతుంది, RB is equals to 90 by 4, 2 times 45 times and 22.5 kilo Newton. RB is equals to 22.5 kilo newtons. So this is D is the option. If internal hinge is not there, ఒకవేళ internal hinge లేదంటే చూడండి మనకి what are the unknowns, 1 2 3 unknowns. What are the equilibrium equations, sigma fx, sigma fy and moment. సో సిగ్మా ఎఫెక్ట్స్ వల్ల నో యూజ్ మనకి, ఎందుకంటే హారిజాంటల్ లోడ్ లేదు కాబట్టి దేర్ ఈజ్ నో యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో చూడండి మనకి అప్పుడు ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, ఓన్లీ టూ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, 3 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ మూమెంట్ అనేది ఇక్కడ ఏమైంది, మూమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హింజ్, ఆల్రెడీ హింజ్ వల్ల మూమెంట్ 0 అవుతుంది కాబట్టి నీకు 3 ఈక్వేషన్స్ 3 అన్నోన్స్. ఒకవేళ అక్కడ హింజ్ అనేది లేకుంటే 3 అన్నోన్స్ 2 ఈక్వేషన్స్ కాబట్టి వీఆర్ నాట్, అంటే మనము స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయలేమన్నమాట. మనము మూమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెథడ్, స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇంటర్నల్ హింజ్ ఇచ్చేసాడో అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ని స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ని యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేసేయచ్చు. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చిన్న, ఇట్లా మూమెంట్ హింజ్ ఇచ్చి ఈ విల్ ఆస్క్ రియాక్షన్స్. Number of times these type of questions are repeated in GATE. This is example 4. Now let us see example 5. A cantilever beam is connected to another member within a pin joint. This is nothing but internal hinge. A load of 10 kilonewton is applied at the midpoint of P and Q. Midpoint and if this is 0.5 meter, this should be 0.5 meter. The magnitude of bending moment at the fixed end.
చూడండి, this load is trying to cause a movement in clockwise direction. So I am assuming movement in reaction in anti-clockwise direction. చూడండి ఇక్కడ ఏం డెవలప్ అవుతుంది మనకి, ఇంకా ఒక రియాక్షన్ అనేది కూడా డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ ఏమైంది, ఇక్కడ ఒక రోలర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక రియాక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఈ రియాక్షన్ని డిటర్మైన్ చేద్దాం. ఐఎమ్ టేకింగ్ మూమెంట్ అబౌట్ పాయింట్ పి ఈక్వల్స్ టు 0 యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ హింజ్ కాబట్టి అక్కడ మూమెంట్ 0 అవుతుంది కాబట్టి మూమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఇంటర్నల్ ఇన్ 0. సో ఇదేమవుతుంది మనకి క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్, ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్. దేర్ ఫోర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్. వాట్ ఈస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్? రియాక్షన్ ఇంటూ what is the distance 1 meter and 10 into 0.5, therefore R is equal to 5 kilonewtons. Therefore this reaction is equal to 5 kilonewtons. చూడండి, now I am taking movement about O should be 0 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, సో నేను ఏమవుతుంది ఇక్కడ రియాక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను కాబట్టి క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు anti-clockwise movements is equal to clockwise movements. చూడండి, with respect to O, this is causing anti-clockwise movement, this is causing clockwise movement, and moment of reaction I am assuming in anti-clockwise direction. చూడండి, anti-clockwise movements ఏంటి, moment reaction plus 5 into what is the perpendicular distance 3. What are the clockwise movements? 10 kilonewtons into what is the perpendicular distance? 2.5. Therefore, moment reaction is equal to 25 minus 15. Moment reaction is equal to 10 kilonewton. So C is the correct answer. This is the example 5. Now see how simply we are going to solve this problem. Today, for a simply supported beam as shown in the figure, the bending moment diagram is shown. The unknown value marked as x. So ఇక్కడ x దగ్గర what is the load అంటారు. Load may be a moment or point load or UDL or UVL ఏదైనా అయ్యుండొచ్చు. చూడండి, bending moment diagram there is a sudden fall. When there is a sudden fall suddenly, therefore అక్కడ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ అనేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ మూమెంట్ అనేది డెవలప్ అవ్వాలి. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ మూమెంట్. సో ఈ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఏంటి, ఆ వాల్యూ అనేది ఎంత అంటే ఎంత అయితే డ్రాప్ అయిందో అంత. సో ఎంత డ్రాప్ అయింది, ఇనిషియల్గా 266.64 ఉంది, ఇట్ ఈస్ డ్రాప్ టు 166.64. సో యూ సబ్ట్రాక్ట్, సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ డ్రాప్ యాజ్ 1000 Newton per meter. So C is the correct answer. So we are not going to draw bending moment diagram or shear force diagram or reaction. Directly we choose our answer as C. This is the use of the conclusions. Important conclusions అని చెప్పే కదా చిన్న, ఇప్పటివరకు మనం సాల్వ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లంలోనూ మనం కన్క్లూజన్స్ మన ఏవైతే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని చెప్పానో ఆ పాయింట్స్ని యూజ్ చేసి ఇప్పటివరకు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేసాం చిన్న. సో ఆల్ దోస్ పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దోస్ పాయింట్స్ అండ్ ట్రై టు కీప్ దోస్ పాయింట్స్ ఇన్ ద మైండ్. సో ఆ పాయింట్స్ అనేది మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది చిన్న. సో ట్రై టు రిమెంబర్. సో ఇక్కడ వరకు క్లియరా చిన్న? క్లియర్ అయితే క్లియర్ అని మెన్షన్ చేయండి. నా ఓన్లీ 3 మెంబర్సే ఉన్నారు, 3 మెంబర్స్లో మెన్షన్ చేయండి.
చూడండి, చిన్న క్లాస్కి అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళకైతే యూజ్ ఉంటుంది. చూడండి, ఈరోజు ఎందుకు అంత తక్కువ మంది అటెండ్ అయ్యారు? 5 మెంబర్స్ ఇంటికి వెళ్ళారా ఏమన్నా? ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. చిన్న ఇంట్రెస్ట్ అనేది కన్సిస్టెంట్గా మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళకి ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. చూడండి చిన్న, సో what is the question for this Gauss-Shear diagram and bending moment diagram? చూడండి, how I am going to draw shear force diagram and bending moment diagram. First reactions ని determine చేయాలి. Let us assume RA, ఇది assume RD. సో డిటర్మైన్ చేయాలంటే ఏంటి? ఫస్ట్ యూ కన్సిడర్ ద మూమెంట్ ఈక్వేషన్. మూమెంట్ అట్ ఏ షుడ్ బి 0. చూడండి, ఎప్పుడైతే రియాక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసానో అప్పుడు ఏంటి? క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్స్. చూడండి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆర్ఏ. ఈ 14 కిలో న్యూటన్స్ అనేది ఏంటి? మనకి క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ డెవలప్ చేస్తుంది. 28 కిలో న్యూటన్స్ క్లాక్ వైజ్ ఏ. దిస్ ఈజ్ డెవలపింగ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ఏంటి? ఆర్డి ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్? 2, 3 and 2, total 7 equals to, see 14 is called clockwise, 14 into 2 plus 28 is also causing clockwise movement, so 28 into 5. Therefore RD is equals to 14 into 2 by 7 plus 28 into 5 by 7. 7 1 ja, 7 4 ja, 2 times 4 plus 20, 24 kilonewtons. So RD is 24 kilonewtons. See, let us see what is the reaction at RA. Already 24 downward ఉంది, ఏమైంది? 28 డౌన్వర్డ్ ఉంది, అప్వర్డ్ 24 బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఇంక ఇక్కడ ఎంత రిమైనింగ్ ఉంటుంది? ఇక్కడ -4, ఈ 14. సో టోటల్ 20 బ్యాలెన్స్ చేయాలి కాబట్టి 20 విల్ అప్వర్డ్. సో ఇది అర్థం కాలేదంటే యూ ఫాలో జనరల్ ప్రొసీజర్. ఏంటి? upward force is equals to, sorry, downward force is equals to upward forces. What are the downward forces? 14 plus 28. What are the upward forces? RD is 24. So RA, so if you subtract, you will get RA is equals to 14 plus 4, 18 kilonewtons. So RA is 18 kilonewtons. So reactions వచ్చేసాయంటే then we can draw easily shear force diagram. See how I am going to draw shear force diagram. నేను ఏ పాయింట్స్ అయితే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పానో ఆ పాయింట్స్ అన్నీ ఏదో ఒక ప్రాబ్లంలో ఏదో ఒక చోట యూజ్ అవుతాయి చిన్న. సో యూ షుడ్ కీప్ ఆల్ దోస్ పాయింట్స్ ఇన్ ద మైండ్. సో అప్పుడే మన షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ కానీ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ కానీ ఈజీగా డ్రా చేయగలం. చూడండి ఎలా డ్రా చేస్తాను అనేది. I'm always moving from left to right. చూడండి, పాయింట్ లోడ్ అనేది 18 కిలో న్యూటన్స్ అప్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సడన్ ప్రైస్ 18. నో ఫోర్స్ బిట్వీన్ ఏ టు బి, సో హారిజాంటల్.
సో పాయింట్ లోడ్ 14 డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది, సడన్ ఫాల్ ఉండాలి. ఎంత? 18 ఆల్రెడీ ఉంది, 14 ఫాల్ అవుతే ఎంత ఉంది రిమైనింగ్? దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 4. సో నో లోడ్ B2C నో లోడ్ కాబట్టి షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ షుడ్ రిమైన్ హారిజాంటల్. చూడండి సి దగ్గర ఏమైంది 28 కిలోమీటర్స్ డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సడన్ ఫాల్. సో ఆల్రెడీ +4 అప్వర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఫాల్ అవుతే ఏమవుతుంది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో? దిస్ ఈజ్ 24. నో లోడ్ కాబట్టి హారిజాంటల్. చూడండి సడన్గా 24 కిలోమీటర్స్ పాయింట్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సడన్ ఫాల్. ఆల్రెడీ +24 -24 will become 0 finally. So this is the shear force diagram. ఇలా డైరెక్ట్గా డ్రా చేయండి, ఆర్ అదర్వైజ్ యూ ఫాలో యాక్చువల్ ప్రొసీజర్. ప్రొసీజర్ చూడండి, ప్రొసీజర్ ఏంటనేది. చూడండి వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ అని ప్రొసీజర్ కూడా చెప్పాను. See, I need shear force at A. Shear force, if I consider a section at A, see just left of A there is no force. Just left lo there is no force. So shear force just left of A is 0. Then shear force at A just right. If I consider just right, one reaction is acting upward direction. So plus 18 kilo newtons. Now consider shear force. పాయింట్ లోడ్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ మనం జస్ట్ లెఫ్ట్ జస్ట్ రైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. బి దగ్గర జస్ట్ లెఫ్ట్, జస్ట్ లెఫ్ట్ అంటే ఇక్కడ జస్ట్ లెఫ్ట్. చూడండి జస్ట్ లెఫ్ట్ సెక్షన్కి రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమేమి ఫోర్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 18 కిలో న్యూటన్స్. సో ప్లస్ 18 కిలో న్యూటన్స్. చూడండి నెక్స్ట్ షియర్ ఫోర్స్ టు బి జస్ట్ రైట్. జస్ట్ రైట్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది చూడండి, ఆల్రెడీ +18 ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి -14, therefore 4 kilo newtons. నెక్స్ట్ ఏంటి షియర్ ఫోర్స్ అట్ సి, పాయింట్ లోడ్ కాబట్టి జస్ట్ లెఫ్ట్ రైట్. చూడండి సికి జస్ట్ లెఫ్ట్ కన్సిడర్ చేసుకున్నా అంటే ఏంటి +18 -14 ఏముంది 4 కిలో న్యూటన్స్. షియర్ ఫోర్స్ అట్ సి జస్ట్ రైట్, జస్ట్ రైట్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది చూడండి +18 -14 అండ్ -28. ఫైనల్ ఏమొస్తుంది -24. చూడండి నెక్స్ట్ షియర్ ఫోర్స్ అట్ డి జస్ట్ లెఫ్ట్. సో పాయింట్ లోడ్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందో అక్కడ జస్ట్ లెఫ్ట్ రైట్. సో నౌ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ జస్ట్ లెఫ్ట్. చూడండి ఏమేమి వస్తాయి +18 -14 -28, +18 -14 -28. I'm going to get -24 only. చూడండి నెక్స్ట్ ఏంటి షియర్ ఫోర్స్ అట్ డి జస్ట్ రైట్, జస్ట్ రైట్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ద సెక్షన్. చూడండి ఏమేమి యాక్ట్ అవుతాయి +18 -14 -28 +24. చూడండి అన్నీ ఏమైపోతాయి here -4. సో -18 +18 0. చూడండి షియర్ ఫోర్స్ అట్ ఏ జస్ట్ లెఫ్ట్ 0, జస్ట్ రైట్ 18. సో 18 వరకు రైజ్ అయింది, మధ్యలో నో లోడ్ కాబట్టి కాన్స్టెంట్. చూడండి జస్ట్ షియర్ ఫోర్స్ అటు బి జస్ట్ లెఫ్ట్ వరకు ఎంత ఉంది 18 ఉంది, జస్ట్ 18 మెయింటైన్ చేసాలని. జస్ట్ రైట్ ఎలా మూవ్ అయ్యానో అప్పుడు ఏమైంది 4 కిలో న్యూటన్స్కి డ్రాప్ అయింది. సో ఐ డ్రాప్ టు 4 కిలో న్యూటన్స్. నెక్స్ట్ ఏమైంది షియర్ ఫోర్స్ సి లెఫ్ట్ వరకు 4 కిలో న్యూటన్స్ ఉంది కాబట్టి కాన్స్టెంట్. ఎప్పుడైతే జస్ట్ రైట్ వెళ్ళిపోయానో అప్పుడు -24కి వెళ్ళిపోయింది. సో -24. చూడండి షియర్ ఫోర్స్ డి జస్ట్ లెఫ్ట్ వరకు ఎంత ఉంది -24. సో కాన్స్టెంట్. షియర్ ఫోర్స్ డి జస్ట్ రైట్ 0. This is a negative shear force, this is the positive shear force. This is how we are going to draw shear force diagram.
ఫస్ట్ ఇవంతా ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా చేయొచ్చు చిన్న. ఆర్ అన్న మనకి డైరెక్ట్గా అర్థం అవ్వలేదంటే యూ ఫాలో ద ప్రొసీజర్. నేను ఏమేమి క్రిటికల్ పాయింట్స్ అని చెప్పా? స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద బీమ్, ఎండింగ్ ఆఫ్ ద బీమ్, పాయింట్ పాయింట్ లోడ్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంటే అక్కడ, యూడిఎల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంటే అక్కడ, యూడిఎల్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంటే అక్కడ, యూవిఎల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంటే అక్కడ, యూవిఎల్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంటే అక్కడ. అవి క్రిటికల్ పాయింట్స్. సో నేనేం క్రిటికల్ పాయింట్స్ ఏ కన్సిడర్ చేసుకున్నా, బి కన్సిడర్ చేసిన, సి కన్సిడర్ చేసిన, డి కన్సిడర్ చేసిన. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు డ్రా షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఇనిషియల్గా నేను డైరెక్ట్గా షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేయాలని కూడా చెప్పాను. Now let us see how we are going to draw bending moment diagram. Indeed, diagram draw చేస్తాం. డయాగ్రామ్ చూసుకుంటాను చిన్న ఫోన్లో. What is the reaction developed here? 18, here 24, 14, and here 28. This distance is 2 meters, 3 meters, 2 meters. Assume A, B, C, D. చూడండి, ఎప్పుడైతే పాయింట్లో ఉంటుంటుందో షియర్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు జస్ట్ లెఫ్ట్ రైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే కాన్సన్ట్రేటెడ్ మూమెంట్ ఉంటుందో అప్పుడు బెండింగ్ మూమెంట్ జస్ట్ లెఫ్ట్ రైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. చూడండి, హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్. బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ని ఎలా డ్రా చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ డ్రా చేయాలంటే క్యాలిక్యులేట్ ద మూమెంట్ అట్ క్రిటికల్ పాయింట్స్. క్రిటికల్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటనేది ఆల్రెడీ చెప్పేసిన. You go through your notes. Now, చూడండి, what is the value at moment at A? 0. What is the moment? Sorry, not summation. Bending moment at A is 0. Bending moment at D is 0. So, నాకు ఇప్పుడు bending moment at B కావాలి. So, sagging is positive, hogging is negative. సో సాగింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? అప్వర్డ్ లోడ్ వల్ల హాగింగ్ విల్ కమ్ డ్యూ టు డౌన్వర్డ్ లోడ్. చూడండి, దిస్ ఈజ్ అప్వర్డ్ లోడ్. సో ప్లస్ 18 ఇంటూ సి ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ మూమెంట్ అట్ బి. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్? 2 minus, see this 14 kilonewton load is passing through the B only. So perpendicular distance is 0. Therefore 14 into 0. So plus 56 kilonewton meter. Now calculate bending moment at D. See, this is plus 18. What is the perpendicular distance between the load and point? 2 plus 3, 5 minus. See, downward force will cause hogging moment, which is negative. Therefore 14 into 3 plus 28 into 0. So what is the value we are going to get? 18 into 5 minus 14 into 3. So you are going to get 48 kilonewton per meter. So both are positive. చూడండి, ఇప్పుడు బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేయాలనేది. Let me check once again. 18 into 5 minus 14 into 48. Okay, చూడండి, how I am going to draw bending moment diagram.
I'll try to draw here only. See, observe Chinna, how I am drawing the bending moment diagram. What is the moment at A 0, at D 0? What is the value at B? Plus 36. So this is somewhere. What is the moment at D? 48. This is 36. 48 should be little bit higher. చూడండి how I am going to decide the shape. షేప్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తా అనేది ఇంపార్టెంట్. చూడండి సో షేప్ డిటర్మైన్ చేయాలంటే మనకి షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్. చూడండి how I am going to draw. చూడండి slope of bending moment diagram is equals to magnitude of shear force. చూడండి ఈ రీజియన్లో షియర్ ఫోర్స్ అనేది ఏంటి? కాన్స్టెంట్. షియర్ ఫోర్స్ అనేది కాన్స్టెంట్. సో కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ షియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, స్లోప్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ షుడ్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? ఇంక్లైన్డ్ స్ట్రైట్ లైన్. చూడండి నెక్స్ట్ ఏమైంది? బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ సారీ షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ అనేది కాన్స్టెంటే. షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ కాన్స్టెంటే, కానీ ఏమైంది? కంపేర్డ్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 18 ఉంది. ఇనిషియల్గా వాల్యూ ఈజ్ 18, కానీ నెక్స్ట్ ఏమైంది? వాల్యూ అనేది 4 అయింది, అంటే డిక్రీజ్ అయింది. అంటే ఏమవ్వాలా? స్లోప్ డిక్రీజ్ అవ్వాలా ప్లస్ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద స్లోప్, నౌ స్లోప్ షుడ్ డిక్రీజ్. చూడండి స్లోప్ అనేది డిక్రీజ్ అయిందా లేదా? సో ఇఫ్ so now slope got decreased. This is theta 2, this is theta 1. Theta 2 is less than theta 1. నెక్స్ట్ చూడండి షియర్ ఫోర్స్ ఏమైంది? నెగిటివ్ డైరెక్షన్లోకి వచ్చింది, అంటే కర్వ్ షుడ్ ఫాల్. కర్వ్ అనేది ఫాల్ అవ్వాలా, స్లోప్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. స్లోప్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. ఎందుకు? షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సో కర్వ్ ఫాల్స్ అండ్ స్లోప్ రిమైన్స్. So this is the bending moment diagram. This is 48 kilonewton meter. చూడండి ఇలా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మెన్షన్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో. చూడండి చిన్న, ఐ విల్ డిస్కస్ ఈ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసి ఈరోజు క్లాస్ క్లోజ్ చేద్దాము. చూడండి సో ఇక్కడ రియాక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక రియాక్షన్
డెవలప్ అవుతుంది. చూడండి, ప్రొసీజర్ ఈజ్ సేమ్. రియాక్షన్స్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ రియాక్షన్ అజ్యూమ్ రియాక్షన్ RA అండ్ RF. చూడండి, ఫస్ట్ మూమెంట్ అబౌట్ A 0. Anti-clockwise movement is equal to clockwise movements. See, this is causing clockwise movement. This is also causing clockwise movement. This is causing anti-clockwise movement. This is also causing clockwise movement. So what is the only anti-clockwise movements? RF into what is the perpendicular distance? 4, 8, 12 equals to what are the clockwise movements? See, 5 into 3 plus what is the total load? 3 into 4, and what is the perpendicular distance? This will act at the center. So 2 meter, 1 meter, 3 meter. So total how much? 6 meters plus 10 into 3, 7, and 10, 11 meters. Therefore RF is equals to how much? So we are going to get 16.42 kilonewtons. To get another reaction, take downward forces equals to upward forces. What are the downward forces? 5. Total load 12 plus 10. What are the upward? RA. What is the RA of 16.42? So after solving, we will get 27 plus 10 minus 16.42. This is the 20.58 kilonewtons. Check చేయండి చిన్న, రియాక్షన్స్ కరెక్ట్ అయినా కదా. సో మనకి రియాక్షన్స్ వచ్చాయంటే వీ కెన్ డ్రా షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఈజీలీ. చెక్ చేయండి రియాక్షన్స్ వాల్యూ కరెక్టా కదా. See Jina, here there is a mistake. The value of reaction here is only 10.5. చూడండి how I am going to draw shear force. సో రియాక్షన్స్ ఏమొచ్చాయి? 10.58 and 16.42. See, చూడండి, what are the critical points? A, B, C, D, E, F. So shear force at A just left is 0. Shear force at A just right is, చూడండి, upward force positive,
downward force negative, this is upward, therefore plus 10.58 kilo newtons. What is the next critical point? Shear force at B. Point load దగ్గర ఏం చెప్పాను, just left, just right calculate చేయాలి. సో చూడండి, just left ఏమవుతుంది, if I consider the section just left, so only plus 10.58. if I consider just right, plus 10.58 minus 5 equals to 5.58 kilo newton. This is also positive. Today next ఏంటి, shear force at C దగ్గర చూడండి ఏమవుతుంది, plus 10.58 minus 5, nothing but minus 5.58 kilonewton, sorry, plus 5.58 kilonewton. చూడండి నెక్స్ట్ ఏంటి, shear force at D. చూడండి ఏమవుతుంది, D, this is the section. What are the forces acting? 10.48, 5, and this is total UDL. Plus 10.58 minus 5 and 12. So let's calculate the value. This 12 is nothing but total load, UDL intensity into length of the UDL. What is the length? 4 meters. 10.58 minus 5 minus 12. What is the value? Minus 6.42 kilo newton. Next, calculate the shear force at E. Point load ఉంది కాబట్టి just left calculate చేసి you will get minus 6.42. you check చేయండి చిన్న. Next, shear force at E just right, you will get minus 6.42 plus 10, you are going to get 6.42. ఎక్కడ మిస్టేక్ అయింది చిన్న చూడండి. ఎక్కడ సార్ చెక్ చేయండి చిన్న. See China, this front plus 10, this is acting downward, so minus 10. Finally, we are going to get minus 16.42 kilonewtons. Similarly, shear force at F just left, minus 16.42. Shear force at F just right, you will get minus 16.42 plus 16.42. 0. Today how I am going to draw the shear force diagram. చూడండి చిన్న ఎలా డ్రా చేస్తా షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అనేది. This is the reference line where shear force is 0. What is the shear force at just left is 0, right is 10.81. So sudden rise of 10.58. So between A to B no load, so horizontal line. See just left వరకు 10.58. What is the just right value? Plus 5.8. So drop. So 5.58. Next end is shear force at C, same plus 5.58 కాబట్టి line should be horizontal. Shear force at D, what is the value? Minus 6.42. Minus 6.42. This is the some value 6.42. చూడండి ఇక్కడ గ్రాఫ్ అనేది రైజ్ అవ్వ ఇప్పుడు
కర్వ్ రావాలా లీనియర్ అదే లీనియర్ లైన్ రావాలనేది చూడండి. వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్? Intensity of loading. See here, intensity of loading is constant. Slope should also be constant. Therefore, I am joining this with a inclined straight line. See from see no load between D to E, so horizontal line. Horizontal line. చూడండి చిన్న జస్ట్ ఈ దగ్గర ఈ లెఫ్ట్ -6.42 -6.42 same constant -6.42 just to write what is the value -16.42 so -16.42 no load in between E and F so horizontal shear force just left is -16.42 just right is 0 therefore this is the negative shear force diagram. This is the positive shear force diagram. This is the shear force diagram. This is the shear force diagram, Chinna. You feel that this it is coming right from front, light is front. Bending moment diagram try cheyandi Chinna, or I will discuss in next class. డ్రా చేసిన వాళ్ళు గ్రూప్లో ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఈ కేసుకి బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ చేయండి. ఎలా డ్రా చేయాలి? ఏ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, బి దగ్గర చేయండి, సి డి ఈ అండ్ ఎఫ్. ఎఫ్ దగ్గర 0, ఏ దగ్గర 0, బిసిడి ఈ పాయింట్స్ దగ్గర వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. సో షేపు సారీ కర్వ్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు? షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసి డిటర్మైన్ చేసి డ్రా చేయండి. సో డ్రా చేసిన వాళ్ళు షేర్ ద ఆన్సర్ ఇన్ గ్రూప్.